ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ வாங்க 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 வெல்கம். டுடே எனக்கு செம்ம ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா. ஐயோ நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, நடுவில் வேலை வந்துருச்சு ப்ரோ, அவனுங்க வேற போட்டு சரி டார்ச்சர் பண்ணிட்டானுங்க. இங்கே வேற ஒரு சைடு போட்டு செஞ்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரோ முன்னாடி சூப்பராக ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, அதனால கொஞ்சம் டாஸ்க்கு தான். முன்னாடிக்கு இப்போ நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. டிவிஷன்லையா? டிவிஷன்ல என்ன பார்த்துருக்காரு? என்ன பார்த்துட்டா போகுது. டிஎம்எஃபாவே போடாதீங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ வேற சிஎம் இருக்கானா? பார்ட்டிசன் கூட நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ்லாம் இதுக்கப்புறம் குறைச்சா அவனை நல்லாவே இருக்காது. ஸ்க்ரீன் பாஸ் ஆகிட்டு கம்மியாங்களா? இல்லை ப்ரோ டயர்டான இல்லை ப்ரோ, சும்மா செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் ஒரு ஒரு டெஸ்ட்ராயர் நமக்கு தேவைப்படுவாங்கல்ல, சும்மா டிஃபெண்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பான் ப்ரோ, ஸ்பீட் ஆக்டிவேஷன் வச்சு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா நமக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் எந்த கர்மா தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல, புரியுதா? அது எந்த கர்மாந்தரமாக டீமில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? எதனாவது வேணும் ப்ரோ, வச்சு எதனா சாதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ரைட்டு. மேக்கலேடி ஸ்பீடு ஆகுது, டிஃபென்ஸ்லாம் தேவையில்லை நமக்கு. இங்கே பாருங்க, இந்த லோ பாஸ்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது. சென்னை பையன் வாங்க ப்ரோ, நம்ம கண்டிப்பாக இன்கேமில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் ப்ரோ, அப்பா நல்லாயிருக்கும்.
ஓரளவு நின்று விளாட்ற மாதிரி வேணும். சும்மா டீம்ல கடமைக்குன்னு இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு வித்து விட்டுருவேன். அப்புறம் பார்த்தேன் வித்து விட்டுற வேண்டியதான் பைஸ். அப்புறம் இப்போ தூங்கி எந்திரிச்சிட்டு வரேன். ஐயோ தலை, என்ன தலை டிவிஷன் 3ல வச்சுட்டீங்க தலைவா? ஆபத்து வேணாம் தலைவா. அடிச்சு நேற்று நான் எப்படியும் 1500ல வந்திருப்பேனே. 1500லாம் விட்டு போனேன். சென்னை பேர் வாங்க ப்ரோ, சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரோ ஒரு 3 மேட்ச் அப்படியே டிவிஷன் 2ல நிப்பாட்டிக்கலாம்ல. அதான் ஒரு பந்தாச்சு அடிச்சு ஏத்திடலாம். ஏத்துறதான் ஒரு சப்ப மேட்ரு. இருந்தாலும் அடிச்சு ஒரேடியா போட்டு பலன்ட்டாங்க போல இருக்கு. ஆடக்குள்ள இருந்தான் ப்ரோ. ஆடக்குள்ள விட்டேன். முறையான சேமா தலைவன்ட்ட ஸ்பீடு மட்டும்தான் கம்மி, மற்றெல்லாம் டன்னா இருக்கு. இவன்ட்டு எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. ஆனா தேவையான பொருள் வந்து ட்ரிபிள், பால் கண்ட்ரோல், ஆக்சலரேஷனு, ஸ்பீடு, ஆக்சலரேஷனு, பேலன்ஸு, அதுதான் ரெனில்சன் ஒரு மொரட்டு பீஸ் போல இருக்கு. ஏன்னா அமுச்சு விடுங்க ப்ரோ. நான் எனக்கு நீ இப்போ ஃபோன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ நான் இதெல்லாம் பார்த்து நான் பண்ணணும். ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. நான் தான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன். ஃபோன் மட்டும் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Tries to pass it through. It's come through and he's had a quick look inside. He's picked his way through. Oh, such a clever touch. And Dyke deals with that comfortably. He's looking wide. This is the time you need that pace. And here's Lewandowski. Alvarez! It's a loose ball. Not touched, Anna. That's really well manoeuvred. Good running, strong and purposeful. Yeah, he's fouled him there. But ஓடவே மாட்டானே bro.
ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா இல்ல ஓகே பாத்துறேன் பாத்துறேன். Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy Rodri is a player I like a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing. Shot, surely! Acha. And that has earned a few nods of approval from the bench. நான் ஒரு ஸ்டேடியம்க்குள்ள பொம்மையெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க. And we have our very first corner. Bergomi, Eder Militao. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Barcelona have the chance to go the other way. That's an excellent interception. Threads one in. This is Dembele! Messi. அப்போக்குள்ள அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். Lewandowski takes a shot. அவ்வளவுதான்டா. வாட் அ பாஸ் ஃப்ரம் நெய்மர். Santos. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more. ஆமா ஸ்மார்ட் அது எப்பவுமே ஸ்மார்ட் அது ஸ்டாப் பண்ணி ஆடுங்க ப்ரோ. வேணா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க ஸ்மார்ட் அது ஆன் பண்ணிட்டு ஆடுங்க. ஆடிட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டு ஸ்மார்ட் அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆடுங்க. புரியுதா? அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு வெறுப்பாயிரும். பிளேயர் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்களே பழகிடுவீங்க. அதான். Otto cuts it out. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates. நைட் லாஸ்ட் ஹாஃப் வாய்ப்பே இல்ல. லாஸ்ட் ஹாஃப்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பண்ணாங்க. நல்லாவே இருக்காது ப்ரோ நம்ம ஸ்டைல்ல. Now it's Hazard. ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் நமக்கு செட். Oh, good read. லாஸ்ட் ஹாஃப்ஸ் தனி ஆஃப்லைன்ல நடா. நல்லா இருக்கும். நீங்க தான் லாஸ்ட் ஹாஃப்ஸ் தான் எல்லாரும் விளையாண்டாங்க ப்ரோ. நான் அதனால தான் விளையாடுறேன். கேமர் பாய். தேவா புண்டலா அதை கிளியர் பண்ணிடலாம். கேமர் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Was there ever any doubt? Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can't come into it. ஆனா விசினரி பாஸ்ன்றது அடிக்கடி வந்து ப்ரூவ் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து என்னைய பொறுத்தவரைக்கும் அந்த பால நார்மலா போட்டா கண்டிப்பா It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Bergomi hurtling down that right flank. Neymar in acres of space out wide. Davis. Looking for options for movement. Goes for a shot! Now, who's going to be first to this? Looking to go deep. He's got full. Just didn't do enough with it. Yeah, it's very well timed. அப்போ என்ன கேம் நைட் அதான் ப்ரோ தெரியல என்ன கேம் பண்றதே தெரியல. ஆனா 2-3 கேம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா ஏன்னா ஒரு லைவ் தான் பண்ண முடியும். நாளைக்கு நம்ம பண்ற ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம பண்ற அளவுக்கு வச்சுக்க மாட்டாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு Well, they've got it back in a hurry. Oh, that's well spotted. Davis cuts out the pass. Can he get on the end of this? Well, it's a move of great promise, but will it really? பரவாயில்ல. மேக்லலிக்கு ஓரளவு இது ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் ஸ்பீட் ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல. Keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. Now it's Kukcu. We've got 5 minutes till half time. That has not gone well. Neymar carries the ball down the right. This is Dembele. Oh, that's fabulous. Dembele.
நீ கொஞ்சம் ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ, வெயில்லாம் கம்மியா இருக்கு, நல்லா கிளைமேட் ஒரு மாதிரி Number 3 coming up. தலைவா ரைட்டா. Barcelona are looking to go forward now. He's going for goal. என்னடா வான வெடிக்க. Big relief, it just needed better contact. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Hola. Wow. That's going up front in a hurry. Neymar can see things others simply cannot. பாத்தீங்களா என்ன? Is there any support? He might not need it. Neymar can see things others cannot. There's the half-time whistle. புரியுதா Nothing நண்பர்களே? to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good உங்களுக்கு go. டிஃபரன்ஸ் இதுலயே தெரியும். Head into ஒரு the break. ஓரளவு நம்ம ஸ்குவாட் பில்ட் Well, it's பண்ணியாச்சு, been a நல்லா tight இருக்கு. game, but one that's அவன் வந்து எவ்வளவு கஷ்டம், நான் ஈஸியா டேக்கிள் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். and it's 1-1. இந்த கேம்ல பார்த்தா தெரியும், இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் காசு தான் கைஸ். கைஸ் புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். டைகர் ப்ரோ நைட்டு வரேன், நான் இப்போ நைட்டு வரேன்னு சொன்னாப்ல, ஆனா நைட்டு நான் இருப்பேனான்றதான் டவுட். Barcelona get the second half going. நீ காலை மெசேஜ் பண்ணாரு, என்ன ப்ரோ ஆளை காணோம் அப்படின்னு. ப்ரோ இதுக்கு போயிட்டேன். But I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. வெலிங்கம் Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. கேட்டேன் ப்ரோ, நெய்மார் வந்தா Somewhat off target. செம்மையா சொல்றேன் ப்ரோ. இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கார்டு என்ன ஷோர்ட் டைம் கார்டா இருந்தாலும் எனக்கு சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். என்ன ப்ரோ ட்ரிபிள் ஸ்டாட்ஸை பாருங்க ப்ரோ, தலைவன். Lewandowski might just make this. ஆனா எல்லா கார்டுமே நல்லா இருக்கும். இதுதான் தேவைப்படுறதா. Looking for the run. Lewandowski. 11 goals. ஏய் ஏய் When you've got such presence and movement. போகுதுங்க. Santos can breathe again. Just. டேய் டிம்பருக்கு எதுக்குடா நீங்க மிஷனரி பாக்ஸ் கொடுத்தீங்க, அத மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்கடா. That'll have stirred a little concern. நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ There's the shot. Goal! Right. Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. ஐயோ ஃபார்வர்ட் முறையா Well, அழுத்துறானுங்க. this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on or even better, can they get another? That's good running with the ball. And it's Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? என்ன பாஸ் போட்டாலும் Exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause. என்ன பாஸ் போட்டாலும் சரி ப்ரோ. சூப்பர் கார்டு ப்ரோ, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சரியான கார்டு. அது ரெண்டாவது கிளாசிக் நம்பர் 10 ப்ரோ, நல்ல கார்டு ப்ரோ. கிளாசிக் நம்பர் 10லாம் தலைவனுக்கு தரவே மாட்டாங்க, இனிமேட்டு எந்த ஜென்மத்துக்கு தருவாங்க. Bellingham. ஏன்னா ஏன் சொல்றேன்றது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கு. Barcelona looking to pass their நமக்கு way வந்து இவன் இருக்கான். and he's in on goal. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Ronaldinho closing in on goal. ஆஹா திரும்பி இருக்க கூடாதே. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Ronaldinho. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It's come to nothing. Deftly out wide.
He's on it, can he get away? It's run loose, who's going to get there? He's played it back. That is lovely. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Messi. Now it's Alvarez. Now it's Hazard. Knocks it out wide. Davis. Oh, this looks sharp. Can he get it through? Now it's Kukçu. Lovely feet. இப்படி பிளாக் பண்ணாங்க. That has been ஒரு slung ட்ரிபிள் wide. பண்ணாங்க. And that's put paid to a promising move. It's run loose here. Ronaldinho. Ronaldinho! I think we're about to see a frenetic finish. Around, like that No round. half measures from here. That's the keeper's ball. Last of us. Last of us. And here's Alvarez. That's a great chance. No mistake. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. 2 up. And that is that. லாஸ்ட் ஆஃப் தானே ப்ரோ லாஸ்ட் ஆஃப் தான் இல்ல ப்ரோ லாஸ்ட் ஆஃப் எப்படி லாஸ்ட் ஆஃப் நான் ஆஃப்லைன்ல விளையாட டவுன்லோட் பண்ணேன் ப்ரோ சத்தியமா லாஸ்ட் ஆஃப் தான் பண்ணா நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ லாஸ்ட் ஆஃப் தான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ இது நானும் பண்ணேன்னா சத்தியமா அது கேவலமா இருக்கும் யாரு ப்ரோ 7-0 போக் அடிச்சிருக்கான் அப்போ ப்ரோ போட்டானுங்க போல இருக்கு மதியானம் அதே பண்ணா நல்லா இருக்காதுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நான் லாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணல இல்லைன்னா நான் கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஹாரர் தான் ப்ரோ ஹாரர் தான் நல்லா இருக்கும் இல்லையா 2 மணி நேரம் நம்ம கண்டிப்பா விளையாடுவோம் கண்டிப்பா அது ஹாரர் தான் நல்லா இருக்கும் என் தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் கால் பண்ணிட்டேன் கால் பண்ணி நைட்டுக்குள்ள ஃபோன் ரெடி ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோன் ரெடி ஆச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்க இப்போ மேக்கலி பெர்ஃபார்மன்ஸே வர மாதிரி என்னது ஸ்டமினாவை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு பேலன்ஸ் நல்லா இருக்கு ஸ்டமினா மட்டும் குறைச்சா போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற எல்லாமே நல்லா இருக்கு லோ பாஸுமே ஓகே ஸ்டமினாவை தான் குறைச்சே அவன் கண்டிப்பாக நைட்டு போன் ரெடி ஆனா தானே ஆனா நீ மன கஷ்டம் நான் சொன்னேன் அப்போ ப்ரோ ரொம்ப இதாயிடுச்சு ப்ரோ நேற்றுல இருந்து நான் அவனுக்கு எப்படியும் ஒரு 30 வாட்டியாச்சும் 35 வாட்டியாச்சும் கால் பண்ணிருப்பேன் மனசெல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சேன்ற ப்ரோ நமக்கு இவன் கிடைச்சா ரைக்கர் கிடைச்சிட்டாப்லையா
ஆமா மீது அவரு கொடுத்தாரு தூக்கி குப்பையில போடுங்க மீது வேணாம். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And that gets things running. And it's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Oh, this looks sharp. Well, the defence proved infallible there. That won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Oh, good read. That was well played, well stopped. They've got to make this nice and quick. Super ball. Always onto this. Cleared without complication. அப்ப சொல்றா Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think it just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them. He leads by example, of course, and will probably come up with something. அதான் சரி கடச்சுன்னு பார்த்தேன். A glitch with the rangefinder there. மாப்ள வேற மாதிரிலாம் ரேட் அதிகமா இருக்கும். அதுக்கு தான் பார்த்து நான் விட்டேன். ஏன்னா நான் எடுத்துறேன். Looks a good cross. புரியல. எவ்வளவு அது? அப்புறம் அது எதுக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அது என்ன கம்மியா தர சொல்லு. நம்ம அதே ரேட்டுக்கு தர சொல்லி வாங்கிக்கலாம். It has been a rather gentle affair so far. It is clear to see he made it look a bit predictable. ஆமா. Right card, did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. அப்புறம் இதுவே நல்லா பயங்கரமா இருக்கு. Oh, it's a great ball here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nice interception. His positioning was spot on. Slightly better ball led to a very different outcome there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. நான் கேட்டேன் மாப்ள 2 மினிட்லயும் சரி நீ கொன்னவும் நான் சரி ஓகே நீங்க ரெடி ஆயிருமே அப்படி சொல்லிட்டு விட்டேன். ஆமா மாப்ள நமக்கு என்ன தெரியுமா நம்ம நான் தான் இப்பதான் கரெக்டா இதாச்சுன்னா சரி நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் நீ மதியம் நான் இது பண்ணேன். ஓகே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் மதியம் சரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் உனக்கு இது பண்ணேன். He won't be happy with that one. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Alvarez. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Messi. And Messi! And he's following up! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. A 1-0 lead established. The case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Yeah. Oh, well, that is not a great touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Pinches it off him. Dembele. Yeah. Neymar. Oh. That looks a decent ball. Tries the cross. No. No. And it's Messi. Can he இதான் get தான் it யூஸ் through? பண்ணதுமா. ஆமா.
here's a man adored by many, even deified by some. Park Ji-sung. Neymar. If they want to counter, they could do with more speed. Dembele is firing after that one. And that's been won straight back. And this is Dembele. Oh, such a clever touch. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's got away. Shot a goal! Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. There's the start of the second half. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Neymar, and he was quick to react. Nuno Mendes. Manchester United looking to pass their way through. Now looking to orchestrate a counter, and he's picked out the run. And it's hoisted clear. Nuno Mendes. And here's Neymar. Might be danger here. Alvarez! He has hit that forcefully. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. That's been cut out, well played. And it's Neymar. Driving forward. Camavinga. And it's Mendes. Santos, still this single goal behind. Yeah. Oh, the ball's come loose here. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Messi. Camavinga. It's run loose here. Messi. And a chance! It's anyone's ball now. Just about up to the hour now. Alvarez is having a shot! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's Mendes. Lewandowski! Santos are looking to go forward now. Now it's Lewandowski. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Santos really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Yeah, but see, I'm a lot of art. I'm a now, bro. I'm இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் தான் bro சொன்னான் bro. சாரி மாப்ளன்ட்ட. நான் bro சொன்னா இப்ப தீர்ந்துட்டு இன்னைக்கு அவன்தான். நான் அடுத்து தரேன் அப்படின்றான்.
1 வீக் ஆகும் bro. நாளைக்கு ஆகாது. 1 வீக் அப்புறம் காப்பாத்து. Substituição no time do Santos. Corner number 2 then. Camisa 17. Camisa 19. Camisa Oh, the keeper's done 22. ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Camisa 21. Your impression so far, Jim? Santos are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Camavinga knocks it out wide. Haaland was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. இதுதான் ப்ரோ ஃபாலோ பண்ணேன். கருமம் ப்ரோ. கற்குடி நாய். ஹாலாண்டு தூக்கி பாஸ் இல்லாதனால ஹாலாண்டு Almost 75 minutes on the clock now. Oh, that's superb. Look at the space here. Takes a shot. Oh, that is really good tenacity. இந்த மாதிரி தோல்வி ஒன்றும் போல இருக்கே நமக்கு. தோல்வியா வெற்றியா நண்பர்களே? Substituição no time do Santos. So, time for changes on both sides, actually. Ronaldinho. And he's there to clear Para it. a entrada do jogador. Camisa 7. Santos will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest ஐயோ change. நெய்மார் அங்க ஓடிட்டானா? Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, easy pickings there. Kukchu. And it's Neymar. எல்லா பாசையும் தடுக்கிறானே. Cafu. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Mbappe. Santos are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. And the shot! Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you நல்ல want on the ball running at defense, நடந்தா and that's precisely ஆசையா what இருந்தேன் ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. Cafu. And this is Torres. Into the last 5 minutes. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Manchester United nearly One finished minute. it off there, but now it's a case of waiting for the எடுத்து whistle. மாப்ள. Oh, he's been caught on it here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's a pretty loose pass. Indicados 2 Now, minutos can de they get him acréscimo. away? And there's green grass ahead of him. Neymar. The most வாய்ப்பே இல்ல accurate ப்ரோ. pass. எல்லா இடத்தையும் ஆள் And இருக்காங்க. that is that. So in the end, one goal did it. An exciting Yeah, right. encounter where... அடுத்துதான். ஐயோ வந்துட்டே.
போடுங்க போய் போடுங்க போய் அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் அடிச்சுக்கலாம் தட்டி விடுங்க ஒரு மேட்ச் ப்ரோ இந்த நடுவில் அவன் கால் பண்ணி தொலைச்சிட்டான் ப்ரோ இல்லைன்னா முடிச்சுட்டு Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Santos. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Good out. ஆமாம் ப்ரோ வெக்ஸ் And we're underway. அடிச்சுக்கலாம் பஞ்சாயத்து Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And that is masterful defending. Well, the defence proved infallible then. Lewandowski! Bro, என்ன அடி அது Casemiro played into space. What a shot. Oh, nicely intercepted. Elkobi. That's Park Ji-sung. And it's Ronaldinho. மாதிரி பண்றான்டா I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed. Yeah. For a shot! This time ஏன் ப்ரோ shot! இவன் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப முன்னாடிக்கிறான் என்ன கதை United! ஏன் ப்ரோ First blood drawn. Not so much ஏன் ப்ரோ முன்னாடி இவ்வளோ வர மாட்டானுங்க என்ன பண்றாங்க இவ்வளோ முன்னாடி வர mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Is number 19, Matthias Cunha. Matthias Cunha. Matthias Cunha. கொஞ்சம் ஆடக்கூடாது வைக்கணும் Substitution in progress. Santos making an early change here. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Santos finding themselves unexpectedly behind. He's on it. Matthias Cunha! Oh, the ball's run. Oh, he's been caught napping. That has not gone well. And Sterling! இங்கேருந்து அடிக்கணும் And the keeper has reacted ஒரு கோல் போட்டானா அவன் That's very, very good. You can't ask for much more than that. Great defending, strong and determined. And that's the end of that. It all started well enough. Ronaldinho showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Lewandowski. ப்ரோ He's gone down, but the Nah, referee kadang just ni tells kata him bro. to get back up again. And he cuts out the supply. And here's Lewandowski. Neymar. Dembele. Expertly cut out. Really nicely done. He's found a way past. He's got away. Lisandro Martinez gets across and deals with it. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, not the best way to deal with Never it, did. but the old ஒரே threat ஒரு of கோலை pace போட்டா clearly ஃப்ரீ made கிக் him feel சொல்லிடுவோம் இல்ல a tad uncomfortable. This looks like a more than decent chance to strike.
Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. நான் உள்ள போயிருன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம். உள்ள போக நினைக்கிறேன். And that Light-a, caused a light-a. worry or two. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. லைட்டா மட்டும் நண்பர்கள், லைட்டா பவர் கம்மியாச்சுன்னா கிராஸ் பார்ல அடிச்சுக்கணும். ஏய் I think that's offside. Yes, it is. ஹலோ ஹலோ லைட்டா லைட்டா லைட்டாக கொண்டு வந்தால் பார்க்கலாம். Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Neither of these two want to come off second best. Oh, really well played. And this is goal! Santos are all square. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. எவ்வளோதான் Oh, தப்பிக்கிறது. what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both என்னடா sides. நடக்குது The இங்க? next goal is going to be so மேக்கலேலி மேக்கலேலி It's a searching Tau. pass. That's an Really. excellent interception. மேக்கலேலி டு ரொனால்டினோ Ronaldinho. ரொனால்டினோ ரொனால்டினோ Kukçu. தலை புச்சுவோ Santos can, of course, make a Oh. change whenever they choose. Mendes promptly onto that, and that is that. Lewandowski is Lewandowski, onto தலையா it in a flash. கும்பிட்டான்டா ஒரே And it's Bruno Fernandes. Kukçu. Ronaldinho, a player who Ronaldinho. needs no introduction. ப்ரோ இங்கிட்டு வர மாதிரி அப்படியே ஓடிறா This ப்ரோ is the மென்டி time you need that pace. Makalele kept his eye on it, and he's there. ஒரு புண்டைய முடியாது பாப்போம் வெயிட் பண்ணு Well, the chip pass hasn't quite come off. ப்ரோ நம்ம நெய்மார் ப்ரோ அந்த இந்த ட்ரிபிள் கேஸா நம்ம அதனால தான் நான் நெய்மார் எடுத்தோமே உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ Yes, Ronaldinho. in the final 5 minutes of the first half. That's an imaginative pass. Ronaldinho. ரொனால்டினோ நெய்மார் எட்ரா ஆச்சா Aims beyond the defence. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. And it's Neymar. Neymar! And the ball's come loose here. A wonderful effort. நல்லா இருக்கு all by ப்ரோ himself. நல்லா இருக்கீங்களா He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. 2 added minutes has been indicated. He's got plenty of space out wide here. அதே டிபிட் பண்ணி It's a decent chance to counter-attack. ஓகே நைஸ் மேட்ச் And the whistle goes for half-time. இன்னவலி Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. சாப்பிட்டீங்களா நெல்லி ப்ரோ The midway point of the game. Oh, what a half of football. It's காதல்லாம் 1-1, எப்படி போகுது but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. ப்ரோ இந்த பையன் நம்ம கேமர் ப்ரோவோட தம்பி சொந்தக்கார பையன் Wishing The all the score, best for 1-1. members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. கேமர் ப்ரோவோட There's the whistle then to start the second half. No changes at the interval from either side. Manchester United clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. ஆஹா சே Gets a good foot in there. Neymar with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen.
Lisandro Martinez kept aware, ஆஹா தப்பு. and it is reclaimed easily. And here's Lewandowski. Nicely shaped ball. அதான் Eder Militao makes the interception. அதுதான் சொன்னேன். நல்லா பண்றீங்களா அப்படி தெரியும் ப்ரோ நல்லா. லக்கி கரெக்ட். லக்குக்கு பே. Matthews Cunha. காலை விட்றா நெஸ்டா. முகர மேலே விட்றா. புண்ணியாவது. Neymar can so cleverly bypass the press. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams ரொம்ப counter-attack. முடியாது. But it's a long ஒரு பால் பா. counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. என்ன ஒரே ஒரு பஞ்சாயத்துனா பாஸ் போற இடத்துல நான் நிறைய லாக் அடிக்கிறேன். பாஸ் போற இடத்துல நான் ஒழுங்கா போட்டேன். நம்ம தான் ப்ரோ இங்க ப்ரோவே. ஐயோ நெக்ஸ்ட் ஆமா. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? பாத்தீங்களா இல்லையா I think it's எத்தனை வாட்டி pretty இந்த clear பாஸ் they've changed their shape. Certainly when defending at least. பாஸ் வந்து தப்பா போறேன். Because they've got to be நெய்மார் ready பிடிச்சு வச்சுக்கிறானுங்க ப்ரோ. to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, well measured. தம்பி டபுள் ஓவா. And they can counter here. This match was 70,987. Oh, that's nice and simple for the keeper. Santos are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. ப்ரோ நெய்மார் வரல ப்ரோ தப்பு Big பண்ணிட்டான் running ப்ரோ on வர show வந்து here, தப்பு but பண்ணான். ultimately there was no way through. And it's Kukçu. Now the delivery. ஸோ He is through here. ஐயோ திரும்பி ஒரு தப்பு ப்ரோ தேவலாம் பாஸ். Some movement. Bumps him off it and wins back the ball. Ronaldinho. He's in a great position here. Look at the space here. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ப்ரோ கரெக்ட்டா நம்ம Oh, டிஃபெண்ட் not quite on the same wavelength. கரெக்ட்டா It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. ஹெட்டிங்ல இன்னும் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு. ஹவ் டு கெட் ஹெட்டிங்ன்றது. No luck with that dink over the top. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Excellent challenge there, uncompromising. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. ஐயய்யா ப்ரோ This is Lewandowski. கர்மம் ப்ரோ. Lewandowski was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, it's Dembele. It's run loose here. Bergomi charging forward down that flank. Oh, super ball. And he's picked it up out wide. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Ronaldinho going full steam Yeah, down bro. the flank. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ப்ரோ அடிக்கவே விட மாட்டான். Dida claims it, and the danger passes. வாய்ப்பே இல்ல. Casemiro goes steaming forward. And வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. that's
நானே எல்லாம் பண்ணி More than a பார்த்தேன். good watch, actually. Certainly from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but அது சும்மா கேட்டேன். ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணு. பாத்துறேன் சும்மா கேட்டேன். என்னமோ ஒரு பஞ்சாயத்து ஆகுது. ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆடோ கூலர் ப்ரோ சரி கண்டிப்பா சிஎம் வேணும் ப்ரோ. சிஎம் ஏதோ ஒருத்தர் லேக் ஆகிட்டே இருக்கு. அட்டக்குள்ளர் வேர் இஸ் தட் கை அட்டக்குள்ளர் டெக்கன் ஓட அளவு நல்லா ஆனால் ஓட ஸ்பீடு நோ ஸ்பீடு. ஓகே அட்டக்குள்ளர் டன் ப்ரோ இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். இல்லை என்னோட அக்கௌண்ட்லாம் வெறி காட்டுறான். பிபி நான் பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் உங்களுக்கு வேணா நம்ம இன்ஸ்டாவில் போட்டுருவேன் பாருங்க. நீ தான் மெசேஜ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது போட்டு நேற்றுலாம் தலைவன் அடி அடிச்சான் ப்ரோ சீரியஸாகவே. சம்பவம் பயங்கரமா இருந்துச்சு. எனக்குலாம் சூப்பரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணான் சீரியஸா சொல்றேன். இல்ல ப்ரோ அது ஏதோ எனக்கு ஏதோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ இப்படி ஆகுது. ஒரு மேட்ச் வின் ஆயிட்டா அந்த இதை முடிச்சு விட்டுறலாம் விடுங்க. நவாபாலா காம்ப்ளெக்ஸ் தான் எங்க இருக்கு திருச்சி இதான் இருக்கும். 1000 இது வந்துச்சுன்னா ஓகே. பார்த்தேன் ப்ரோ பிபி யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க. அதுக்கே தர ஒரு சிரிப்பு. பிஎஸ்ல என்ன வாசம் எனக்கு தரல. பிஎஸ் லிட்டரலா இப்போ பிஎஸ் எல்லாம் குறைய சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் இந்த மேட்ச் முடிச்சு விட்டுலாம் கண்டிப்பாக கவலைப்படாது. எதனாவது பண்ணி குட்டிக்காரன் அடிச்சாச்சு நான் முடிச்சேன். கவலைப்படாங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வராங்களா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. தற்கொலை தைலிங்களா என்ன கதைனே எனக்கு தெரியல. ஏதாவது பேச நல்லா இருக்கான் போல. இருக்கலாம் மேபி அது வாய்ப்பு இருக்கு. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. இல்ல ஆனா இல்ல பிஎஸ் நல்லா இருந்தா. That's got things underway. That's ruffled a few feathers but well dealt with. It's been slipped through. He was too tightly marked when that came his way. Not really much he could do. This is the time you need that pace. It's made its way to him. This is offside. He's straight offside. பின்னாடி ஓடுறான் போச்சா. இப்பன்ற முன்னாடி ஓடுறான்னு நினைச்சேன். இந்த பாலை எடுப்பான்னு நினைச்சேன். நான் எடுக்கறேன். Well, here's a guy who's come as close as you can to perfecting the game, though his demeanour could barely be more modest. He really is every bit the anti-Galactico. Yeah, and you wouldn't think that he's one of the great all-time midfielders until you actually see what he does on the pitch. Royalty. Andres Iniesta. இல்ல bro ஆஃப் சைட் டிராப்பா இருக்கு. நேத்து ஒருத்தங்க வந்து நம்ம கொண்டு வந்தானே. இல்ல ஆஃப் சைட் டிராப்பா சாவடிறாங்க. Bergomi. Lewandowski might just make this.
Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Chance here to counter. Tries to pass it through. எனக்கு ஒன்னே தான் மனசாட்சியோட இருக்கும் தெரியுமா, என்ன அவன்கிட்ட பால் அடிச்சாலும் நம்ம மேல பட்டு அவன் மேல அவன்கிட்டே போகும். அது வந்து இருக்கிறதே இந்த கேம்ல ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் தான். Teams has yet taken the initiative. Busquets. Oh, good spread. Messi going face to face with his great rival. Guler. Lovely pass. Iniesta. And it's Messi. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Well, we're not going to make any further progress now. There's the shot! It's run loose. Nuno Mendes. Look at the space here. And he passes it long. Messi, very much a man of this moment. Shifted it to the flank. Neymar. Can he get it through? Shot could be on. And this is chance. That's just playing it safe and simple. And it's Xavi. Eder Militao deals with that comfortably. And here's Neymar. Can he finish? That is decidedly lacking. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Deep line கொடுமா, அப்பதான் பின்னாடி deep line போட்டு. ஓ deep line போட முடியாதா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் அப்போ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வேணாம் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் ஆப்போவா இருக்கலாம், இல்லாமலையும் பார்க்கலாம். Makaleli. Xavi. இல்ல ப்ரோ, இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். Iniesta. Shifted upfield. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ronaldinho. Dembele. It's Dembele! Neymar. Jordi Alba. அதான் கரெக்டா பால் வாங்குறான், பட் ஆனா Kunde. 30 minutes gone. This is Dembele. Now this could be a chance. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. deep line போட்டனால Jordi Alba receives it in a wide position. He's gone for goal! Oh, just fizzes past the post. ஓ ரைட் போனா ப்ரோ, தூக்கிட்டு வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. விட்ஸ்கல் மெஸ்ஸி ப்ரோ, விட்ஸ்கல் மெஸ்ஸி வச்சே பொழந்துடலாம். வீட்டு பக்கத்துல போறா பாரு. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. De Ligt. Out to the right. And it's Arda Güler. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, sweet feet. Shot a goal! Now who's going to be first to this? Dembele looking to penetrate opposition lines. Nice control. Dembele.
Here's Neymar. And one more try. Goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed The mindsets and நண்பர்களே. moods in both teams, and it had to be him. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a ஆனா kid, இது and it's obviously இந்த மாதிரி etched காலம் in வந்து his ஏன் mind வந்து now. அவார்ட்ஸ் சொல்றாரு So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's half-time here. ப்ரோ So a பொறாமையா steady, இருக்கு solid bro. and more than satisfactory first half. ஏன் ப்ரோ They've got the எதுக்கு lead, and that gives them something to build on after the break. எதுக்கு The whole அபு team ப்ரோ linked up very well and has been Hey. organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Santos head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And hostilities have அப்பா, resumed சம at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Oh, that's well spotted. Now he's off and running. De Ligt. Passes coming off in quick succession here. It's a sharp தலைவா pass. லெவன்டாஸ் And here's the chance to counter. எவ்வளோ Goulet. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. நக்கலையிலே எடுத்துரு And that's been won straight back. Havertz. கரெக்டா எடுத்தான் ப்ரோ Tries to play it கரெக்டான பால் ஆனா He is பாஸ் through here. Oh, shoots! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Goulet Oh, did well to no, no, emerge no. with the ball. That's a contest to keep an eye on. Neymar! He's given the time to pick a pass. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, that's clever. De Ligt attempts a clearance. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for Panama, the Panama. counter-attack. It's plain and simple. Driving. Yo. It's loose and there's a race for the ball. Oh, cracking ball. Neymar. Now it's Neymar. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Face to face with the keeper. Big chance! அவ்வளவுதான் He scores! முடிந்தது பொறுமை இல்ல டைப் And that really is so போருக்கு impressive. Oh, that's wonderful correct, to correct, see. correct. The run was explosive. The finish, exquisite. போர்க்களமாக இருக்கு And yes, it's him again. Oh, he's been caught napping. And a chance! பாருங்க And பாருங்க another try. He has done it. நான் எப்பயோ கிளியர் பண்ண ரெடி பண்ணிட்டேன் Just கிளியர் one பண்ணிட்டேன் in it now. The game takes on a whole new complexion. Just so தலைவன் இறக்கி calm போவான் under pressure. And நூத்தி he கணக்கில் போறான் managed to சும்மா fashion a யாரா இருந்தாலும் fine அடிதான் finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. இன்னும் கொஞ்சம் கார்டு மட்டும் கிடச்சா நல்லா இருக்கும் ஃப்ரீ கார்டே ஒரு கொஞ்சம் நல்ல கார்டு கிடச்சிச்சுன்னா இருந்தாலும் ஸ்டாட்ஸ் நல்ல ஸ்டாட்ஸாக வருவாங்க எடுத்து தூக்கி போட்டு சொருவலாம் யாரா இருந்தாலும் எவனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு என்ன பயமா அப்படின்னு யாரா இருந்தாலும் அடிக்கலாம் அதான் ஒரு சில கால்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்காது ப்ரோ ஆனா இன் கேம்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் முறையா இருக்கும்
சரியான அடி அடிப்பானு. பேட்ச் தெரியற மாதிரி இருப்பாங்க தெரியாது. பேட்ச் தெரிகிற மாதிரினா அதுக்கு என்ன மரியாதை. ஏய் மேஸ் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? பேட்சோட உட்காந்தாதான் அப்புறம் நம்ம ஜெர்சி போட்டதுக்கு என்ன மரியாதை? ரூனி கார்டு மாதிரி ஸ்டாட்ஸ் வந்து லைட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் அடி என்னமோ மின்னல் அடி தான் இருக்கும். லெவன்டாஸ்கி என்னோட கார்டு நல்லா இருக்கு, ஆனால் உங்கள் கார்டு தான் இப்படி ஏன் பார்க்கணும். மாற்றி வைப்போம். Substituição no time do Santos. So, time for changes on both sides, actually. Camisa 19. பின்ன என்னோட அக்கௌண்ட் இல்லை, இந்தாங்க ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க, அவர் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. Now all of a sudden it seems the belief is back. Teremos uma substituição. Xavi, spread it left. Neymar, that's tidy. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Chance for a shot! நீ உளுந்து கதறினாலும் தெரியும் உனக்கு ஃபவுல் கிடையாது, அது தொடவே இல்லை. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's quick to snatch it back. Neymar going face to face with his great rival. Neymar. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Iniesta. இல்லை ப்ரோ, என் அக்கௌண்ட் இல்லை. Can he get on the end of this? Brilliantly cut out. Decent chance! நான் நல்லா இருக்கேன் மேஸ் ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட் இல்லை, அந்த அபுன்ற ஒரு அக்கௌண்ட்டு ஸ்பின் பண்ணோம் அன்னைக்கு. இன்னொரு 8000 காயின் இருக்கு, அதான் யாராச்சும் கிளிக் வந்தாங்கன்னா ஸ்பின் பண்ணி விடலாம் அப்படின்ட்டான். Now it's Raul. It's a really well measured ball. Goulet. Ronaldinho. ஐயோ என்ன பாடுறா. Xavi. சரியான பால். வின் பண்ற அளவுக்கு இங்க எங்க இருக்கு காசு இருக்கு. யா ப்ரோ. Looking for the run. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ஐயோ லாக் வேற குடுக்குறானுங்களே இந்த நேரத்துல. The message is simple, defend நேரா this புண்ணு with your கைடானுங்க. lives. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. Some really good ball movement. Great vision. Now it's Mbappe. Oh. And that is as far as they're going to go. Indicados 2 minutos de acréscimo. And here's Neymar. And the referee's looking at his watch. We could be done here. ஆனா சத்தியமா Good read. He read that really well and stopped it. சத்தியமா போட்டாங்கன்னா சரியான ஸ்டெப்பா இருக்கும். Good steal. He just read it. And it's வழியாக முடிச்சு விட்டாச்சு. and there goes the whistle. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking. கேம்லாம் Both sides. கேமை சொல்றதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது. நான் விளையாண்டதுலயே ஏன் ப்ரோ கேக்குறீங்க? எனக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல மொபைல்ல, ஆனா பிஎஸ்லாம் இன்னும் இந்த லேகு அந்த இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. என் லைவ்லாம் நிறைய லேக்ல தான் ஓடுது. ஒரு அளவுக்கு மேல நம்ம போக விட மாட்டாங்க ப்ரோ. F2P ஃப்ரீ டு ப்ளேலாம் ஒரு அளவுக்கு மேல போக விட மாட்டாங்க. இருக்க கார்டை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். தூக்கிட்டு வர என்ன ப்ரோ, டாப் 1ல இருக்க என்ன ஃப்ரீ கார்டை கொண்டு வர போறான் சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க, இங்க இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்லாம் கொடுத்து வீம்புக்குன்னு தோக்க விடுறானுங்க. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. கொனாமி பார்க்கணும் ப்ரோ சத்தியமா நம்ம பேசுறது. ஆமா ப்ரோ தாயா. ஐயோ என்ன ஒரு மேட்ச் தொடர்ந்துட்டா அப்படியே தொடர்ந்து ஒரு 5 மேட்ச் மைனஸ் போட தான் பார்க்குறான். ஜெயிக்க விட மாட்டான். ஆமா கண்டிப்பா. இங்க நான் இதுலயுமே அதை தான் பண்றானுங்க முக்காவாசி. நல்லா விளாடுறானுங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் ப்ரோ. நம்ம பாசிங் அதெல்லாம் என்ன வச்சிருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகல ப்ரோ. அவ்வளோ அக்யூரேட்டா பாஸ் போட்டாலும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஒன்று டிஃபெண்ட் வெரியா பண்ணிடுறாங்க. என்ன பண்றது, அப்படியே உள்ட்டி விடுங்க இருக்க வரைக்கும் வர.
கேம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்தியமா ப்ரோ நம்ம தமிழ்நாட்டுல செம்மையா வரும் ப்ரோ. நிறைய பேர் ஃபுட்பால் ஆடுறானுங்க ப்ரோ. டிவிஷன்ஸ்லாம் ஆடாத காரணமே இதாதான் ப்ரோ இருக்கு. ஸ்கிரிப்ட், அப்புறம் இன்கேம் லேகு, அதுக்கப்புறம் அல்காரிதம் படி நான் கேம் போடுறது, இதனாலதான் இன்னும் நம்ம ஃபுட்பால் வந்து டெவலப் ஆகாமலே இருக்கு. சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ, இன்னும் கொஞ்சம் மட்டும் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வாங்கி விளையாடுவாங்க. அப்புறம் ஆல்ரெடி பப்ஜி மாதிரி நம்ம கேம் பெரிய கேம் இல்லை, இருந்தாலும் பப்ஜி மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டு வரலாம். இந்த கோ பிளேயருக்குலாம் 2 பிளேயர் விளாட்றது, மைக் ஆன் பண்ணிட்டு விளாட்றது, அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தா சூப்பராக ஒரு பப்ஜி ஈக்குவலாக தானே ப்ரோ கேம் இருக்கு. என்ன ப்ரோ 4 GB வருது. அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரப்போ கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் ப்ரோ நம்ம கேமையும். பார்ப்போம் ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்குதுன்னு. 6 பிளேயர் கோ பிளே ஆடுற மாதிரி இருக்கு. நம்ம டோர்னமெண்ட் மாதிரி நடத்தலாம், ஸ்பெக்டேட்டர் மோட்ல போய் உட்காந்துக்கலாம், மேட்ச் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வரும். அது அவங்க சைடு நல்லா ஹிட் ப்ரோ. ஆனால் அவங்க சைடு ஹிட்டாக இருக்கனால தான் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் கேமு. இதே நான் தமிழ்நாட்டிலாம் இப்படி ஃபுட்பால் ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா விரும்பவே முடியாது. நம்ம வந்திருக்கே கேமிங்கே தமிழ்நாட்டில் கம்மி தானே ப்ரோ. Looking for options for movement. Now, can they get him away? And this is Forlan. He's got away. He's dealt with that really well. Now, who's going to be first to this? And it's Arda Güler. Eder Militao did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Nicely aimed pass. Oh, great feet that. And he's managed to get free. Yeah. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one, Lionel Messi. Haaland! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Yes, bro. வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. அடுத்து சொல்லியிருந்துருக்காங்களா இதை மாதிரி முடிவு ப்ரோ. ஃபாரின்லனா ஃபுட்பால்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் அவனுங்க ஃபாரினில் இருக்கணும் ஃபுல்லாகவுமே FC24 தான் ப்ரோ. எல்லாமே FC24 தான் ஆடுவாங்க. அவங்க நம்மள இது ஆடவே மாட்டாங்க. FC24 தான் அங்கே ஃபுல்லாக க்ளீனாக போட்டு ஷர்ட்டு தான் இருக்காங்க. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And that was very necessary. Out again for a throw-in. Güler. Oh, good-looking ball. That's good running with the ball. Tries to pass it through. And this is Forlan. Chance for a shot! Yeah, smartest defending, but that'll do. Güler. He's a sharp little ball here. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Nice bit of skill and Odegaard! Mighty close. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Neymar. Milan have reclaimed it. Oh, they could be caught out. Shoots! Oh, that pass isn't the best. Oh, good ball. Great chance! Goal! Santos!
blood drawn. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Santos are in front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Looking to play him in. out. Forlan is onto it in a flash. Ronaldinho. And he's had it nicked away. Looking for the run. Oh, that's a fine interception. And a chance! Vanessa. And reclaimed it in a trice. Ronaldinho. Koundé cuts it out. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity அந்த பாருங்க பாஸ் அவன் to இஷ்டத்துக்கு turn. தான் போறான். அவர் யாரு ப்ரோ அவர் ப்ரோ வெரி பசங்க தான் ப்ரோ பார்க்க போவேன். And if you have just joined us, still Wait, just mobile தான். one goal between them. And the Mobile score is பார்த்து 1-0. That's been drilled forward. Balde. Now that looks a decent ball. Messi. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Not the most convincing of passes. Yeah. Aims beyond the defence. And the pass is intercepted. And that is a little undercooked. ப்ரோ வான் டைக்லாம் வந்து பாஸ் போறான் பாருங்க. Haaland finds himself offside. வான் டைக் வந்து கரெக்ட்டா காலுக்கு பாஸ் போடுறானா. நான் எந்த காலத்துல நடக்குது? ஏன் நம்ம வச்சிருக்க வான் டைக் வந்து ஒரு 38 கால்ல சரி. நம்ம வச்சிருக்க வான் டைக் வந்து பாஸ் போட சொல்லுங்க பாப்போம். கரெக்ட்டா ஒரு பாஸ். புரா. Not the most accurate pass. Lovely pass, but can he get there? The pressing's intense and it's paid off. Dembele. ஏன் உங்களுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் அவனுக்கு இவ்வளவு உடைத்துட்டதை நான் சொல்றேன். Couldn't quite sort it out. மாட்டதுல This is Dembele. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Dembele. And he's in on shapes to shoot. ஏன் வந்து உடைத்துட்டு நான் சொல்றேன். அவ்வளோ வந்து டிஃபென்ஸ் அந்த இடத்துல காரணமே Two ஸ்மார்ட் up தான். and in charge, and things இஷ்டத்துக்கு are விளையாண்டுட்டு looking இருப்பாங்க. pretty good for them now. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his... It's Neymar! That is a super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Ronaldinho. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Pedri. And he's quick to snatch it back. Goulet. And that has left him in a heap. And the first half is done. ஆமாய்யா. The first half compared நல்லா with your டிஃபென்ஸ். expectation. Well, I நான் think சொன்னேன்ல things அது have worked out நல்லா தெரியும் well ப்ரோ. so எல்லாமே far, Peter. If it ain't கும்பலா broken, ஓடுறானுங்க. fix it. வான் So டைக் I think வந்து the manager has பால் to பாஸ் use his போடுறான்றது vision வந்து and அவரு Santos டிஃபெண்டர் ப்ரோ. are அது heading into அவனுக்கு the அந்த break. பாஸ்ல Very happy with சம்பந்தமே how it's கிடையாது. gone so far. புரியுதா? So we're straight back at it at the start of the second half. Neymar going face to face with his great rival. ஆனா வந்து பாஸ் போறான். Now it's Haaland. He's ended up in no man's land. இப்போ நம்ம வந்து லெவல் 2 பாஸ் வச்சு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லாம் ஆஃப் பண்ணி விளையாடுறோம். அது வேற. And it's Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Driving on and making good progress. And he skips past. Goes for a shot! Oh, split-second reaction. I think he's done great இதுதான் there, ப்ரோ both இப்போ விளையாடுறான் reading ப்ரோ. it அதான் and அவனுக்கு dealing தரல with it. இன்னும். It's their second ஸ்மார்ட் corner டெஸ்ட் of the வந்து game. 4 மேட்ச் ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். பாத்தீங்களா? And now they can spring out of defence.
அவனோட Now that's டார்கெட்டே well seen எப்படியாச்சும் too. கோல். Forlan looking understandably energised after his goal. Could move up a gear here. Goulet. Neymar. Ronaldinho. Very much a man of this Dembele! Big relief, it just needed better contact. லெவல் 2 பாஸ்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். And it's Lewandowski. Just eases him off the ball. அக்யூரேட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கரெக்ட்டா பால் இப்போ லெவல் 1 பாஸ்னா அவங்களோட சில ஸ்மார்ட்டஸ் மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஆனா லெவல் 2 பாஸ் அப்படி கிடையாது. லெவல் 2 பாஸ் வந்து நம்மளே போடுறோம் அந்த மாதிரி கணக்கு. கஷ்டமா இருக்கும். That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. It's Forlan! பாத்தீங்களா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கனாவது பால் போட்டா போதும் அவனுக்கு காலுக்கு போகும் அவ்வளவுதான். இந்த கேம் அவன் நல்லா நோட் பண்ணுங்க. அவன் இஷ்டத்துக்கு தான் விளையாடுவான். பாருங்க இப்போ வரானா நேரா ஓடி வரானா அவ்வளவுதான். Way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Santos find a position of real strength now. பாருங்க அவன் வேண்டைக்கு வச்சு அவ்வளவு தூரம் கொண்டு வரான் பாருங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Ronaldinho, he has found the way through. Well, he got rid because he was under pressure. டிஃபெண்டர் வச்சு அவன் இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வரானா வந்து என்ன? That is good pressure. என்ன எதுல விளையாடுறாங்க பாருங்க. ஓடிட்டே இருக்கான் பாருங்க. It's run loose here. And they're back on the ball again. He's found some space. He's having a shot. ஓடி வந்துட்டே அவன் தடுக்கவே அவன் நிக்கவே மாட்டான். ஓடிட்டே இருக்கான். இவனை வச்சு ஹாலாண்ட ஒரு பாஸ் போட்டு கோல போட்டுறான். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் இது கேம். இங்க பாருங்க ஓடி வரான் பாருங்க. இருங்க நான் விட்டேனா நான் நிப்பாட்டிட்டேன். நான் விளையாட நிப்பாட்டிட்டேன். பாருங்க வரானா அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப 4 கோல் வாங்கிட்டேன்ல 4 கோல் போட்டேன்ல இருக்காது. ஆர்ட் வளர்த்தி ஓடி வந்துகிட்டே இருக்கான். Ronaldinho. Neymar conjures time and space where few can. Nice interception, well timed. And it's Rodri. Knocks it. Tries a shot! Balde gets good distance on it. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? Milan are looking to go forward now. ஐயோ என்ன நெஸ்டா என்னமா பண்றான்? And it's Neymar. Great defending. பிட்ஸ் தான் ப்ரோ. This is the time you need that pace. ட்ரை பண்ணதே பிட்ஸ் கொஞ்ச நாள் விளையாட நல்லா பழகிடும். Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Neymar. It's a goal. பிட்ஸ் தான் நான் விளையாண்டதே இல்ல. நான் ட்ரை பண்ணி பாப்போம். எனக்கு கரெக்ட்டா பிட்ஸ் எப்படின்றது கொஞ்சம் செட் ஆகணும் ப்ரோ. நம்ம முன்ன பிட்ஸ் விளையாண்டதே இல்ல. இதுங்க வேணா இந்த மேட்ச். Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralized. சுத்தமா பிட்ஸ் நான் விளையாண்டது. That means just one thing. அதனால தான் நமக்கு எப்படி அடிக்கும்னே தெரியல. அந்த நம்ம ஃப்ரீ டு ப்ளே தானே கொஞ்சம் கத்துட்டோம்னு. But he doesn't look finished just yet. Santos are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi does well to get it back. He's had a fair tumble under that challenge. And they can counter here. And he's been shifted off it. Neymar. And it's Arda Güler. Haaland. Güler. Now it's Haaland. Oh, he's bustling through here. Haaland! Oh, what has happened? And one more try!
terrific save. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நான் ஒரு செகண்ட் நமக்கு சான்ஸ் ஒரே ஒரு Number செகண்ட் 3 இருந்தா coming போதும். up. And now a sudden chance to counter. Luis Araujo is a player who barely needs an invitation to shoot. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Luis Araujo, well, played right into his path. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's had a hit! ஐயோ And ப்ரோ. scored! How many? Just how many? Oh, The என்ன gulf goal in bro class is vast. Some of those players look totally lost out there now, sama Peter, goal bro. and you Same can't blame them. பிட்ஸ் என்ன ப்ரோ இப்படி இதான் நிறைய பேர் ஏன் பிட்ஸ் வாங்கி சொன்னது கோலை பார்த்தீங்களா? There will be 4 extra minutes. Stood up well to him there. Eden Militao. That's that, the end. Santos, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. அப்போ ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல புஷ் பண்ணிடுவீங்களா ப்ரோ? புஷ் பண்ணிடலாம் ப்ரோ, அவ்வளோதான். இதோ ஒரு மேட்ச் பிடிச்சோம்னா டிவிஷன் 2 போயிடலாம். அதான் தேவையில்லாம 3 அக்கௌண்ட் 3 மேட்ச் தோற்றம். யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே டிவிஷன் 1 புஷ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்கப்பா. முடிஞ்சுன்னா புஷ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கு தான் வச்சு விளாடாம இருக்கு. எல்லாம் விளாண்டுரு சரியான ஆனால் சரியான பால் ப்ரோ, சீரியஸாக சொல்கிறேன். செம்மையாக போட்டான். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் இப்படி ஐயோ ப்ரோ இதை Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here. Bergomi gets across to intercept that. Nice bit of trickery. Good chance here! That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real கொஞ்ச நேரம் ferocity. நான் ஒரு கோல் போட்டு இல்லை 2 கோல் போட்டு கூட அப்படியே நான் எடுத்து போட்டுறேன். Great defending, strong and determined. Over to the left. இன்னும் எனக்கு Oh, now here's an interesting matchup, and he's managed to get free. Now then, clash of the egos. He's picked his way through. That is a brilliant interception. Dida reaching his double century today, right on his way to becoming a part of the furniture in this part of the footballing world. Yeah, and he looks like he's raring to go here too, Peter. You can really tell how eager he is to leave his mark on this game. And when he's in that sort of a mood, he usually gets what he wants. Beckenbauer. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neymar. Good purposeful running this. Oh, that's fabulous. And he shoots! Oh, wonderful effort, all by himself. Neymar just backs himself. Bro, எப்படி bro? Give him a challenge and he'll rise to it. Bro, எப்படி bro நடந்துச்சு? Hazard going face to face with his great rival. He has found a way through.
Well, both starting the game at a pretty decent tempo. He is through here. Shot could be on. ஐயோ Has a look and plays it forward. Goulart does really well to win the ball there. Neymar tries to think it through. Costa Curta gets it away. Goulart. Goulart! Oh, and they really should have been made to pay. 26 ப்ரோ அழகா பால் உள்ள போக வேண்டியது ப்ரோ 2 சான்ஸ் விட்டேன் ப்ரோ Costa Curta. Swung over. Yamal. லமினே பெறமாட்டான் லமினே Yamal not want to Aleva. pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's found a way through. He's having a shot! Yeah, he's pulled him up for that challenge. எப்படி அது ப்ரோ எப்படி உடனே தரல தேவ புண்டெல்லாம் அங்கிட்டு மாத்திட்டேன் ப்ரோ அந்த கோல் எப்படி உள்ள போகாம இருந்துனே தெரியல ப்ரோ Plenty of endeavour from either side, but not much of it in the vicinity of either goal. He's tried one! Dixon. Manchester United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. He's shifting, great chance! Oh, you bro, ena bro. Pudi. Jorginho. And that's put paid to a promising move. The pass is intercepted. He's in plenty of space here. He's got away. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Lewandowski. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Messi. Well, now it's a race for the ball. He has a look up, and Messi! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Tries to pass it through. Lewandowski! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper Right long to start barking at his defense. Neymar making good progress on the right-hand side. Messi. Messi is onto this. No way through. Now, can they get him away? Spread neat. And the whistle goes for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end to end, and I think the crowd are really immersing themselves into this. And I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. So they head in no further forward. The score here, it's Lewandowski in for the pieces.
whenever நான் he இதுல reminds போடலாம் us ஆனா of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. அமினே Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it இந்த again. இடத்துல வந்து பாலை எவ்வளவு நான் இது Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It could be in here. He's dealt with that really well. Dembele couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, look, his determination Ah. needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that is as far as they're going to go. And it's Neymar. இந்த இடத்துல இதுதான் bro தப்பு பண்றானுங்களே Beckenbauer, எவ்வளவு நம்ம இது பண்ணாலும் Messi. Out to the left it goes. Hazard was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Beckenbauer has a shot! எவ்வளவு நம்ம வந்து Oh, fine stop from the keeper. Beckenbauer clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Neymar. He's beaten the last man. And it's made its way to him. He's found a way through. And the shot! He scored! முடிந்ததா And ஆனா look எனக்கு what தெரிஞ்சு it means டிம்பலைக்கு to வந்து him. எதுக்கு This is a விஷ்ணரி position பாக்கும் of genuine வேற எதுவும் strength கொடுத்தாங்கன்னே now. தெரியல அந்த ரெண்டு டபுள் பூஸ்டருமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ அப்புறம் நான் கரெக்டா அந்த டபுள் The பூஸ்டர் certainty of finish. Yeah, and Panama having the Americana. trust to get there is one thing, having the composure to score is another. Goes for a shot! அப்படின்டா Decent enough try. They want to be quick here. It's breakaway time. Neymar. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Knocks it out இந்த wide. போட்டா Mendes simply refused to be outdone there. Neither of these two want to come off second best. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. போடுறான் Serginho, Nesta cuts it out. Well read, nice That's it, yeah. interception. And he skips past his man. Hazard. And it's Serginho. நம்ம புதுசா ஒரு கத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆளு Ronaldinho. Goulet. Whatever he had in mind, that was not it. Pass somewhat off target. And it's Neymar. That pass has been well நாலு intercepted. பேருக்கும் கரெக்டா Oh, he's defended very well against those tricky feet. Ronaldinho. Ronaldinho! Oh, just lacked a decent finish. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. ஆனா They're really swift. லெவன்டாஸ்கி இந்த ஏன் ப்ரோ உங்க லெவன்டாஸ்கி இந்த ஒஸ்டா இருக்கான் தெரியல போய் இதுவும் இவனும் அந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ இந்த டிம்பேலேவும் எனக்கு தெரிஞ்ச டீமுக்குள்ள இன்னும் கனெக்ட் ஆகலை அதுதான் அவன் இதுவும் அதுவும் செட் ஆகல ஏதோ உஸ்மான் டெம்பலே வந்து சொதப்புவார்னு நினைக்கிறேன் Substituição no time do Santos. டொராம் வந்து எனக்கு Taking தெரிஞ்சு this chance to turn to their benches. Camisa 23. Ronaldinho. Camisa 19.
That's going right the way across. And he's forced to go back. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good. Shapes to shoot! And no, he couldn't find the finish. That's more like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Now it's Hazard. Makalele. Goulet. Luis Araujo. Manchester United needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's in a great... He's got to goal! And kept out by the most elastic of saves. Luis Araujo is offering a right smile there. That's at the end. Santos are chirpy, cheerful and contented. It was a What a match, bro. Voyage. பாத்தீங்களா ஒரு இவனா போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான் எடுத்தாலே குத்துறாங்க தூக்கி. ஐயா பார்த்து விளையாடுங்க, பறக்க விட்றாதீங்க. நம்ம லெவன்டாஸ்கி நல்ல நான் லெவன்டாஸ்கி கொஞ்சம் இது ஆல்டர் பண்ணிக்கோம் ப்ரோ. சரியா, லெவன்டாஸ்கி டிம்பலையும் அடுத்த மேட்ச் ஞாபகப்படுத்த கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணும். ஏதோ ஒரு இடத்துல இடிக்கிறான் ப்ரோ, நான் பிரச்சனையா இருக்கு. மொரினோவா? ஆனா மொரினோ எங்க ப்ரோ நமக்கு இருக்காப்ல, நமக்கு ஆளே காணோம். பிஎஸ்ல மொரினோ எங்க இருக்கானோ நமக்கு. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. So it's away we go then. உண்மையில டீசன்டான பிளேயர் ப்ரோ. Eder Militao becomes the latest member of the 300 club. Another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without a dedication and motivation that simply never wavers. Oh, good-looking ball. Kaka. Good ball, good take. Goulet. Ronaldinho. They want to be quick here. It's breakaway time. And he was quick to react. Figo.
Now it's Villa, and this is Kagawa. That is good pressure, just hounded him off it. Santos do have a chance to counter here. And it's Neymar. And this is Dembele. Dembele couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Kaka. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Ronaldinho going face to face with his great rival. And there's his chance to lead the counter. Kaka. Bergomi. Fighting with the ball that. Could move up a gear here. And this is Dembele. Bro, altirana bro. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Baresi. Now what about this cross? Well, that looks a decent ball. And it's Neymar. Looking for options for movement. Goal! Santos! And with that, he becomes a member of the exclusive 300 club. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. One will sting. Well, look at the manager here, he's absolutely every right to be. You can't win football matches if you give the ball away. அந்த கார்னர் அடியை மட்டும் பாருங்க பையன் பால் கொடுத்து கீப்பரால ரியாக்ஷனே கொடுக்க முடியல புரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் ப்ரோ மேட்டர் கீப்பரோட ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு பார்த்தாலே எப்படி வேக மாட்டேங்குது எஸ்டா பாக்கெட் Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. Oh, Messi. And Messi! That's going to go a long way. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that Kaka! There's the shot! Now he's off and running. Now looking to orchestrate a counter. Come on. Beautifully weighted. Figo. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Figo is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. It's a good foot in there. Half-time getting close now. Kaka. Kagawa. Tries a shot. To get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. சரி இது என்னன்னா இரிட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ அதனால தான்
எதுவும் சொல்றது இல்ல. பேசி பிரயோஜனம் இல்லன்றதுக்காக தான் எதுவும் சொல்றது இல்ல. And we have our very first corner. சும்மா எதுக்கு என்னன்னே தெரியாம அதுதான் அதனால தான் நம்ம என்ன படம் என்ன மூவினே தெரியாம வந்துடும். அதுக்காக நான் அது மாதிரி ரிப்ளையே பண்றது இல்லை. ஜாலியாக விளாண்டோமா? Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Costa Curta. Baresi. And the whistle ஒன்றும் goes இல்லைங்க, for half கப்பா time. மேட்ரு தான். A very combative, competitive half with just the அதனால தான் decisive இது moment. பண்றது, அவாய்ட் Really பண்ணிடுறது. compelling stuff. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both சும்மா வந்து managers கேட்கணும், can take இரிட்டேட் ஆக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த encouragement from. விஷயங்கள்லாம் I would say அதுதான் the பண்றது. mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's Hey, 0-0. Santos are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And the game has already resumed here. Santos definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to... இல்ல ப்ரோ. ஐயோ என்ன அது? தலைவன் Was a chance, but நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து good trick அடிக்கிறான். for the keeper. Look, his thinking was more audacious than his attempt. Oh, now here's an interesting matchup. என்னடா எனக்கு ஆடலையாடா? We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. மூச்சவே பேச்சவே பேசுது. இந்த பாட்டு என்ன வந்துட்டே இருக்கு? வசந்த் ப்ரோ அக்கௌண்ட் இன் ஹேண்ட். It's their வசந்த் second ப்ரோ corner of அக்கௌண்ட் the இன் game. ஹேண்ட். அப்பா நல்லா இருக்குண்ணே. Santos Makara are Konda. looking to go forward now. Back into the middle. He's had a shot! ஏய் The referee's awarded a free kick. ஃப்ரீ கிக்கா? எங்க இதுடா ஃப்ரீ கிக்? ஆஃப் சைடு அவன் பயந்துட்டேன். என்ன ஏதோ ஸ்கிரிப்ட் போடுற மாதிரி இருக்கே. Ronaldinho goes steaming forward. Figo. Kaká. Kaká will not want to lose out here, not against this opponent. கேமர் ஐயா எப்போ லைவ்? கேமர் மொரட்டா வசந்த் ப்ரோ அக்கௌண்ட். Santos are still that goal to the good. And it's Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? ட்ரிபிள் ரா டேய். டிம்பே நல்லா தான் ப்ரோ ட்ரிபிள் பண்ணுவான். ஆனா Tries to play it ஏன் through. வந்து இந்த டீம் Bergami calmly செட் ஆகலையா anticipates. என்னன்னு எனக்கு சீரியஸா தெரியல. ரொம்ப பால் எடுத்துறானுங்க டிம்பலேட் வந்தால். Your impression Mariana so Guida. far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. That's really well cleared. Well played. That has snuffed out the danger. Figo. Neither of these two want to come off second best. Well, it's definitely the right Dembele. attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. ஏன்டா ஹிட்டர் எடுத்தே தொலைய மாட்டீங்க? I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. டுமாரோ ஆஃப்டர்நூன் ப்ரோ என்ன கேமர் ப்ரோ இருக்கு. Costa Curta. Early ball. Brilliantly cut out. And that's gone loose. Neymar can so cleverly bypass Super the ball. press. Well, it didn't look good for a while, but Pass that was பண்ணவே brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were Hey! outnumbered, but he still came out on top. ஆள உருங்கடா. Substitution on the field. Number 26. Time then for the first substitution of the game. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Now it's Forlan, stood up well to him there. Ambitious ball here. Ambitious Nesta ball, kept yeah. his eye on it, and he's there.
Berkobi. Forlan is onto it in a flash, looking for safety. Ronaldinho going face to face with his great rival. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியுதா டிஃபரண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அடி வாங்குறாங்க. Nice bit of skill and he's away. He is through here. Really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Yeah, he's fouled him there. Foul sir. Anja card. And no surprise, that's a booking. Opening attack la on. Substitution on the field. Number 16, Rodri. Coming on. ஏன் வந்து Number 13. அவனே வந்து இம்புட் சொதப்புறான் அப்படிங்கிறது இது நம்ம மாத்தணும் ப்ரோ. இன்னும் டிஃபெண்டர் யாராச்சும் இருக்காங்களா? We have got changes here from both sides, in fact. And he's picked out the run. Oh, that's nice. Can he get it through? Good read, needed to be. Knocks it out wide. Knocks it into space. It's a promising position. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And the finish! என்னமோ பெருசா நடக்குன்னு எதிர்பார்த்தேனே. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Neymar. Now it's Luis Araujo. Luis Araujo. They need to play this quicker in transitions like this. Backward it goes. They're really getting no time to think on the ball here. Luis Araujo. Oh, super ball. Shapes to shoot. It's a goal. What a goal from Dimble. 2 to the good. Da maatitan bro. Purring. மாத்திட்டான். Absolutely purring. பையனுக்கு பாவம். There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Santos could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Luis Araujo, he's got away. Come Foul on, and a free kick in a very dangerous area. And he's going to have his name taken. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. 1 point. Oh, அவனா சொல்றீங்களா 1 point அக்கா. And that's it. நம்ம கேம் விளையாடுனத கூட நான் Thanks to தேவலாம Jim போயிட்டு Sidley, and as the fans நிறைய பாயிண்ட் go குறையும். home, so must we. ஏகப்பட்ட பாயிண்ட் குறையும். சவப்பா இருந்துச்சு அப்படியே பச்சையா மாத்தி வச்சிருக்கேன். திரும்பி அவுப்ரோ சவப்பா மாத்திடுவாரு. அவுப்ரோ கரெக்டா? பேரு சொல்ல இன்னும் 2 மணி நேரமே ஆகணும். வாங்க நைட்டு என்ன கேம் போட செக் பண்ணுவோம். ப்ரோ சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன், சீரியஸாலாம் இல்லை, இது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. சத்தியமா 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 தான் யா இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணேன்.
ஏறுதா ஏறலையாடா? விளையாடுங்க ப்ரோ, ஜாலியா விளையாடுங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாம். டிவிஷன் 2 மட்டும் தாண்டி வெளில வந்துடாதீங்க, அதுக்குள்ளே இருந்துங்க, அப்பதான் அடுத்த சீசன் தருவானுங்க. ஆட்டு போட்டு அம்பலாம் விட்டுருங்க. என்ன கேம் பாப்போம் ப்ரோ, இருங்க. ஜுராசிக் வேர்ல்ட் தான் வந்துருக்கு. கால் ஆஃப் டியூட்டி 7 எங்கிருச்சு ப்ரோ. பேக் ஷாப் நம்ம இன்னும் 6 விளையாடல. தலைவா எஃபைட் பிளேஸ் லோடட். ஆப் மாடர்ன். ஐயோ என்னது இது? போஸ்டர் பார்த்து உள்ள போனாலும் அப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கே. சாரி தெரியாம போயிட்டேன். லிட்டில் நைட்மேர். அதான் முடிச்சாச்சு. டைங் லைட்லாம் 4 பேர் விளாண்டோம். செம்ம கேம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. 4 பேர்லாம் விளாண்டா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஒருத்தனா விளாண்டுருக்கேன். பெரிய போட்டுருவோமா அது லைவ்லாம் போட்டா எதாவது இதாயிரும். அதுக்காக தான் லைவ் போட மாட்டேன். இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கலாம் பார்த்தாங்கன்னா கெட்டு போயிடுவாங்க. நளியர்லாம் பாக்குறான். தெரியாம தான் போனேங்க. தெரியாம கூட டவுன்லோட் பண்ணிருக்கலாம். அங்க வர கை போக மாட்டேன்னு விட்டுட்டு வேற இடத்துக்கு. இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவா கேம் வந்து சொல்லணும். இப்ப நான் காமிச்சேன்ல இந்த மாதிரி. நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க ப்ரோ, ஆர்ஆர் கேம் பண்ணுங்க ப்ரோ, ப்ரோ அதை பண்ணுங்க. வேஸ்ட் ப்ரோ. படம் வேற. அப்படியா? படமே பார்த்தது இல்லை கேம் ப்ரோ. அன்னைக்கு அவ்வளோ இது போட்டு வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ஹார்ட்டு கேட்லாக் நேம் கேட்லாக்கும் எனக்கு வந்து நான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் தான் கண்டிப்பா. அது ஃபார் கிரை 6 செம்மையா இருந்துச்சு. பார்த்து வந்து சில்லறையெல்லாம் சதற விட்டேன். என்னயா ஒரு இது கூட இல்ல. ஆனா அவுட்லாஸ்டுக்குலாம் நிறைய போட்டிருக்கலாம். ரீல்ஸ் போட முடியாம போயிடுச்சு. ப்ரோ சத்தியமா அது ப்ரோ அதெல்லாம் சப்ப மாதிரி ப்ரோ. சும்மா விளையாட்டு கொடுக்குறாரு. நம்ம வந்து தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல. ஜுராசிக் பார்க் எங்க ப்ரோ? ஜுராசிக் பார்க்கே காணோம். காஜி ஜோன்ஸ் நல்லா இருக்கே பேரு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் இருக்கே ப்ரோ. எப்படி இருக்கு பாப்போம். இது தடுக்கணுமோ? ஜுராசிக் நம்ம இதா விளையாடுவோமா? இந்த உலகத்தை நம்ம இந்த உலகத்தை பார்க்கணும். சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியா.
We fool ourselves into believing that if we could go back in time, we'd make better choices, wiser decisions. Maybe this time we just let nature take its course and resist our compulsion to control it. But no, that's not in our nature, is it? Out here in the wild, chaos is in control, and chaos always finds a way. The question now is, where will it take us next? ப்ரோ நம்ம தான் இது கேமே இது டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. உருவாக்கணும் போல இருக்கு. அந்த மாதிரி சொல்றான். நம்ம தான் நம்ம சும்மா கொடுத்துருவாங்க போல இருக்கு. பாருங்க, டைனோசருக்கு என்ன வேணும், புல்லு வேணுமா, அது வேணுமா, இது வேணுமான்னு பாக்குறது தான். பாருங்க, அதுதான் கேமு. நீங்க சிமுலேட்டர் போட்டீங்களா, அந்த சிமுலேட்டர் மாதிரி தான். இது கேமோ மாடல் அந்த மாதிரி கேம். இந்த போறேன் ப்ரோ. ஒரே ஸ்டார்ட் இன்விசிபிள். என்ன இது, ஹாரரா? ஹாரர்ல போல இருக்கு இது. இந்த கேம் ஒரு மாதிரி ஹாரர் கேம் தான் சொன்னானுங்க. ஆனா இது ஒரு என்ன படிப்போம். strategy, a religious vision clash arts reality, telling the story of young nun who set off a journey of discovering unusual. சரி, இது ஒரு இது ஹாரர் கேம் மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆ 4.11 ரேட்டிங். நல்லா இருக்குமோ? இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆனா இது 2 hour தான் ப்ரோ. 1 hour தான் ட்ரையல் கேம் மட்டும் தான் தருவானுங்க. 1 hour மட்டும் வச்சு என்ன பண்றது? கேமே 2 மணி நேரம் தான் ப்ரோ. 1 hour தான் ட்ரையல் கேமு. உண்மையாவா ப்ரோ? யுனைடெட் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ, இப்படி பண்றானுங்க. ஜெயிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா. இது உட்காந்து ஒரு பிஆர்னா இருக்கா சன்னு ஓகே. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா இது 1 hour தான் இருக்கு. கேம் ட்ரையலே 1 hour தான். இது பாரு, இதுமே இருக்கு. ஆனா 50% 700 ரூபா கட்டி வாங்கணும். That's horror. சைலண்ட் எல்லாம் அடிச்சு ஓச்சாச்சு. அது ஸ்டோரியா மறந்து போயிருச்சு. சைலண்ட் அது வந்து டெய்லி 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பாங்க ஆரன்னு போட்டாலே தலைதான் அவுட் லாஸ்ட் தான். இவளுமே ட்ரெய்லர் கேம் போடுவோமா?
55 GB டவுன்லோட் போடவா? PS5 வெர்ஷன் தான் எப்போதும் டவுன்லோட் போட்டேன் நண்பர்களே. ஃப்ரீ தான் கைஸ் இந்த கேம். Original release of PS2 console enhanced with rendering, reward, quick save, custom video filter 0.0 midnight. Also, a serene calls and the sea of red water, mysterious surrounded mountain, vintage, moving slowly, terrible force transform inhabited place. Nightmare. You have 3 days to learn how their path is exist and then try to stay alive. As always, depend upon your ability to see the eyes. See through the eyes of a friends and foes. There is no one hero. ட்ரெய்லர் பார்க்காம அவரோட பாப்போம் வருங்க. Will you resist the siren? The title has been converted to the PlayStation. என்ன சொல்ல வராங்க? play ஒன்னா play as one of 10 characters touches in the life nightmare. You have 3 days to learn how to stay alive. Okay. Survival depend. Oh, survival game மாதிரி survival depend on ability. Side check on power see through lights out the friends and foes. There is no one hero. There is a little hope. ஹீரோலாம் யாரும் கிடையாது. ட்ரெய்லர் பாப்பாங்க. ட்ரெய்லரே கிடையாது தலைவா. சர்வைவல் கேம் மாதிரி போல இருக்கு ப்ரோ. என்ன பழைய கேம் போல ப்ரோ. ஆலன் வாக்கா ட்ரையல் கேம் தானே. ரொம்ப பழைய கேம் ப்ரோ. இது கிளாரிட்டியே இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ட்ரையல் கேம் தான் கொடுப்பாங்க கேம் ப்ரோ. ஆலன் வாக் வந்து என்ன ஹாரர் கேமா என்ன? டெவில் இன் மீ இது ஆனா பண்ணோம் நம்ம. ஏலியன் இதுவும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. கேஸ் அனிமேஷன் ரொம்ப பழைய கேம் நினைக்கிறேன். எல்லாம் PS2 ரீமேக் மாதிரி தான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. எனக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி நல்லா இருக்காது. இந்த கேம் யாருக்கு போட்டு பார்க்குறேன். ப்ரோ இது இதுதான் இருக்கு போது ப்ரோ கேம். இதுதான் அமௌண்ட் ப்ரோ. அமௌண்ட் ப்ளே பண்ணி தான் அமௌண்ட் கொடுத்து தான் ப்ரோ வாங்க இருக்கும்.
நான் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் ப்ரோ. நல்ல கேம் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல கேம் எல்லாமே அமௌண்ட் கொடுத்தா விளாட மாட்டோம். ஏமா சரி ரைட்டு நண்பர்களே, நைட் லைவ் வரவா? நைட் லைவ் வருகிறேன், ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நைட்டு எதனாவது கேம் இருந்தா பார்ப்போம், அப்படி இல்லை என்றால் எனக்கு ஆகாது. குட் கேம் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறியா? சரி ஓகே, நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ, பார்த்துட்டு பண்ணுவோம் நம்ம அதை. அது பண்ணுவோம் நம்ம. நல்லா என்ன நல்ல என்ன நல்ல கேமா பார்ப்போம். சரி ஓகே ப்ரோ, அனுப்புங்க அனுப்புங்க பார்ப்போம். வேற இல்லைன்னா நான் பார்ப்போம் என்னான்ட்டு. கேமரையா ஒரு கேம் சொன்னார், முறையான கேம் சொல்லிட்டாரு. பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு கோஸ்ட் ஆஃப் டுஷிமாவே ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்றது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அப்புறம் இது அசாசின் கிரீட் வேலாலா இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. காட் ஆஃப் வார்லாம் ஃபீல் குட் கேம் கிடையாது. பார்க்கரை அன்சாப்டர் சூப்பரா இருக்கும். ஓ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டோரியாவே இல்லாமல் ஒரு படத்துக்குள்ள நம்ம விளையாடுற மாதிரியே அந்த ஃபீல் கொடுக்கும். சீரியஸாக ஸ்டோரி கேம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காரணமே தான். நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டரை தூக்கி விளையாடாம நம்மளே ஒரு கேரக்டரா விளையாடுறோம் அப்படின்றதான் ஸ்டோரி கேம். எனக்கு உண்மையாவே ஸ்டோரி கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. அது நம்ம விளையாடுறப்ப நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அதுவும் நான் சொல்றேன், ஒரு 2-3 கேம் விளையாண்ட ஃப்ரீ தான், நமக்கு விட்டது ஃப்ரீ தான். எவ்வளோ கேமும் இருக்கு, ஆனால் நமக்கு விட்டது ஃப்ரீல நான் ஒரு 6-7 கேம் விளையாண்டுருப்பேன். அது எல்லாமே ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். சரி ஓகே நண்பர்களே, நைட்டு சந்திப்போம். 1:26 நைட்டு நான் இன்னைக்கு போயிட்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகாம இருக்கதே பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு. Okay, bye bye guys. Bye.